Yeah, is it my voice audible to all? Yes, sir, it's audible. Okay, guys. Now, in the last session, we had seen some introduction part. Today, we move further. Guys, in SAP, we have majorly three types of data, guys. When you purchase in SAP, if you want to install, you want to make to suit as per your client's requirement. So, in order to meet the client requirement, what are the changes you make? To the changer, we call is simply in word configurational data. Okay. Everyone, please off your mic. Okay, it was my request. If you get any doubts, you can on your mic, then you can ask it. Okay, please. The sessions will be recorded every day. Okay. Now come here, guys. When it comes to configurational data, in order to save the configurational data, every configurational data will be stored at two places. One is at configurational data and second one is at transport request. Okay, now after installation SAP in the particular organization, what you will do, you will post day-to-day business transaction. When you post the day-to-day business transaction, the particular transaction we call it as transactional data. And here, from the transactional data, we'll prepare master data. Okay, we have different master data like vendor master data, customer master data, okay, asset master data, GL master data, and so on. You can record master data directly by using some T codes. Otherwise, you can make master data by using LTMC or BDC. In detail, we'll see, okay, recording how to create master data. Okay, here I told you one thing, guys, regarding configurational data. In order to save the configurational data, we require transport request, but we don't require to save transactional data and master data. Okay, we don't require the help of transport request. We don't require the help of transport request to store the data of transactional data and master data. But in order to save the configurational data, we must and should require a transport request. The reason behind it was, in a system landscape, we will have majorly three types of servers: development, QAT, production. QAT also known as guys testing. Okay, here this transport request is used to send the data from one server to other server in the system landscape. Guys, is it clear regarding what types of data? Or you guys require any explanation in Telugu? Without shyness, please raise your queries. Yes, sir. Is it clear? Okay, come here, guys, in the system landscape. I told you we require the help of transport request to save the configurational data. Guys, when it comes to development server, it was the first stage when you purchase SAP ERP. Now you are positioned to make changes and to use it as per your client's requirement. Before using, okay, you have to make necessary changes. So in order to make the necessary changes, depends on the financial worthiness. Okay, we have two servers in the development server. One is called golden server and second one is called sandbox server. In golden server, what you will do, it was the final. We generally will call it as client server. Okay, golden client server, not golden server. Will other name of golden server, it was golden client server. But what you will make configuration in the sandbox server, it was trial run. Okay, it was just practice. It will not ever affect. But
what you will make configurations in the golden server, it will affect in testing server as well as in the production server. So everyone should keep in mind while you are making configurations in the golden server, because what are the configurations you are done in the golden server, with the help of transport request it will be transferred to testing server. As a functional consultant, okay, you will develop functional configurations, but in order to save functional configurations we require technical configurations. This technical configurations will be provided by the ABAP team. I told you, in order to store the data, we require the transport request. So in order to get the transport request, we'll create one request. Okay, we'll take technical configurations and functional configuration. We'll send it to a basis team by creating one request. So the basis team will provide us one transport request. So that after getting the transport request, we can store the data. Okay, guys. Is it clear regarding development server? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Now come to QAT server. Yes, sir. QAT server is nothing but, guys, quality and assurance test server. Here you can see the word quality and assurance test. Other name of the server, it was testing server. We have in SAP as a functional FICO consultant, you will make three kinds of testings. One is unit testing, second integration, and third regression testing. Okay, come here, guys. If it was restricted to single module, okay, if it was restricted to either FI or CO or MM or SD, okay, then we call unit testing. Here testing is nothing but raising one transaction and we'll check whether it was working properly or not. Okay, and now come to integration testing. If it was affecting with one or more, if it was affecting with one or more modules, then we call it as integration testing. You guys will learn here FI MM integration and FI SD integration. Okay, now come to one more thing we have regarding the testing. It was regression testing. Some things were going on very well due to any updation, due to the law or any server, I mean like software development, anything it was there. Then you just wants to change what are the changes has been made. Okay, you don't change all the implemented uh, SAP ERPs, particular FI related module. So when you make it, when you change all the configurations regarding the changes, old plus new should work properly. Okay, it was regarding the testings, guys. And here in QAT server, in testing server, one more thing you will do. The thing was end user training. Here end users are nothing but, guys, employees of your client. You are the consultants. You just make the configuration, but it will be used day-to-day business life by consult end users. Here configurational data will be developed by consultants. Here transactional and master data will be developed by, okay, will be prepared by end users, will be posted by end users. End users are nothing but employees of the particular client. Okay, is it clear? Okay, is it clear regarding consultant, who is consultant and who is end user? If it was not, then we'll elaborate it in detail. Is it clear or not, guys? Everyone? Okay. Can I explain this regarding consultant and end user, difference between consultant and end user in Telugu? Yes, sir. Yes, sir.
ఇప్పుడు సపోజ్ మన ఆర్గనైజేషన్ ఉందండి, విల్లర్స్ టెక్నాలజీస్. మన ఆర్గనైజేషన్ ఓకే సర్వీస్ రిలేటెడే కదా. మన ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన మన ఇది మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారికి మీటింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇది అరౌండ్ ద గ్లోబ్. అప్పుడు మనం జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక జెట్ ప్లేన్ని కొంటున్నాం. ఎవరి దగ్గర ఆర్డర్ పెట్టాము? బోయింగ్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ దగ్గర. అయితే జెట్ ప్లేన్స్ని తయారు చేస్తుంది. ఓకే, కాకపోతే అతనికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మనం మన ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా పంపిస్తాం. ఏమని? కొత్త టెక్నాలజీని అప్డేట్ చేయండి. అంతే స్టెల్త్ టెక్నాలజీ అంటే ఏమైనా బాంబ్స్ అవి ఏమైనా దాడి చేసినా ఏం డిటెక్ట్ కాకుండా ఉండడానికి, ఏం తగలైనా ఏం అవ్వకుండా ఉండడానికి ఏదో అలా చెప్పేస్తాం. వాడు కూడా అలా డెవలప్ చేసేస్తాడు. అప్పుడు ఆ జెట్ ప్లేన్ అనేది మనకి బోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మనకి డెలివరీ చేస్తుంది. మన పైలట్ ఉంటారు కదా, చాపర్, అతన్ని వెళ్ళి చూస్తే అతనికి ఏం అర్థం కాదు. అప్పుడు మన ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ బోయింగ్ కంపెనీకి ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టింది. ఏమని? సార్ మా చాపర్కి అంటే ఆ టెక్నాలజీని అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. సో మీ దగ్గర నుంచి కొంతమంది ఇంజనీర్స్ని పంపించండి, ట్రైన్ చేయండి. ఓకే, ఏమైనా నెసెసరీ చేంజెస్ ఉంటే చేయండి సార్ అని మనం ఒక రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం. ఇప్పుడు బోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేసిద్ది? ఒక ఇంజనీర్ని పంపించిద్ది. ఆ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు? మన పైలట్ని ట్రైన్ చేస్తాడు. అంతే, దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఇతనికి తగ్గట్టు ఏమైనా చేంజ్ చేయాలని అని చేంజ్ చేసి ఇతనికి వాడుకోమని చెప్పి ఇచ్చేస్తాడు. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో చెప్పండి. ఇక్కడ మన ఎగ్జాంపుల్లో బోయింగ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే SAP అనుకుందామండి. అక్కడ ఎవరైతే ఇంజనీర్ వస్తారు కదా ట్రైన్ చేయడానికి, ఏమైనా చేంజెస్ చేయడానికి అని, అది కన్సల్టెంట్. మీరు పైలట్ ఒకతను ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్, వాళ్ళని మనం ఎండ్ యూజర్ అంటాం. మీ రోల్ ఏంటిది? ఇంప్లిమెంట్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, ఏమైనా ఇంకో సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ మిమ్మల్ని రిక్రూట్ చేసుకుందాం అనుకుంటే మీరు సపోర్ట్గా ఉంటారు తప్ప మీరు ఎంప్లాయీస్ కాదు. వాళ్ళకి జస్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి 1.5-2 yearsలో వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, అర్థమైందండి? కన్సల్టెంట్ అండ్ యూజర్ రోల్ డిఫరెన్స్. ఓకే సార్. ఓకే, ఇంకోటి ఇక్కడ రండి, మన టెస్టింగ్ సర్వర్కి వెళ్ళిపోదాం మళ్ళీ. ఓకే, ఇక్కడ ఎండ్ యూజర్కి ట్రైన్ చేస్తాం అంతే. ఇంకోటి కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ ఉంది కదా. అంటే కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏం లేదండి. సపోజ్ ఇవాళ ఏంటిది March 29th కదా. సపోజ్ మనం 1st April అనుకుందాం. 1st Aprilకి ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. దీనికి ముందు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నింటినీ ఓకే మన SAPలో అప్లోడ్ చేయాలనుకుంటాము. ఓకే, ఆ ఫిక్స్ చేసిన డేట్ని మనం కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీ అంటాము, కట్ ఓవర్ డేట్ అంటాము. ఆ బిఫోర్ యాక్టివిటీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం కదా, దాన్ని కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీస్ అంటామండి. ఓకే, అర్థమైందండి? ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసి దాని ముందు జరిగిన యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ ఓకే SAPలో రికార్డ్ చేయడాన్నే మనం కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీ అంటాము. ఆ ఫిక్స్డ్ డేట్ని కట్ ఓవర్ డేట్ అంటాము. ఇప్పుడు SAPలో ఫిక్స్ చేయకముందు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని SAPలో ఇంప్లిమెంట్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేసేస్తాము. దాని తర్వాత జరిగిన ఆటోమేటిక్గా డే టు డే బిజినెస్ లైఫ్లో ఎండ్ యూజర్ గారు ట్రాన్సాక్షన్స్ పోస్ట్ చేస్తారు కదా, అవునా కదండి? ఒక 1st Aprilకి బిఫోర్ జరిగిన యాక్టివిటీస్ అన్ని మనం ఒక డేట్ ఫిక్స్ చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ లోపల కొన్ని టూల్స్ ద్వారా డైరెక్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసామంటే ఇంప్లిమెంట్ లోపల డేటా మొత్తం మన SAPలోకి తీసుకుంటున్నామంటే రెడీ అయినట్టే కదా. రెడీ అయిందంటే దాని తర్వాత జరిగిన డేట్ తర్వాత జరిగిన అన్ని ఆటోమేటిక్గా పోస్ట్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ కట్ ఓవర్ యాక్టివిటీని ఫిక్స్ చేస్తాము. దాని తర్వాత QAT సర్వర్లో టెస్టింగ్. ఓకే, యాక్చువల్గా మన ఇది క్వాలిటీ టీమ్ వాళ్ళు ఇది వీడియోస్ అన్ని చెక్ చేస్తారండి. సో నేను బైలింగ్వల్గా వెళ్తాను. ఓకే ఓకే, come here guys. Now when it comes to testing server, the left part it was cut over activities. When it comes to cut over activity, we'll fix a date and
before the fixed date, what are the transactions were occurred? Okay, we'll transfer in the SAP system. Other than SAP system, we generally call legacy system. Okay, guys. Other than SAP system, what we call legacy system. So now it was what we done in the testing server. Now we just completed. We'll make testing, training, and we'll fix cutover activity, and we'll upload the through LTMC tool. Now come to production server. So before coming to production server, usually we'll transfer the data with the help of transport request from testing server to production server. When it comes to production server, it was ready to use. So it will be usable by end users now. The role of the end user is to post day-to-day business transaction. So they will post it. Okay, this is regarding system landscape. Regarding data and system landscape, if anyone had any doubt, please raise your queries, guys. ఎవరికైనా డేటాకి సంబంధించింది, టైప్స్ ఆఫ్ డేటాకి సంబంధించి అంతే, సిస్టమ్ ల్యాండ్స్కేప్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రైజ్ చేయండి క్వశ్చన్స్. Can I move further? Is it clear to all? Yes, sir. Okay, come here, guys. I told you every configurational data will be stored at two places, guys. One is at configuration data and second one it was transport request. But in order to store transactional data and master data, we don't require transport request. So please keep in mind, the interviewer will ask, okay, for the freshers this point regarding the types of data. So please keep in mind. Now we'll move further. Guys, how many of you know the meaning of the word company? How many of you know the meaning of the word company? కంపెనీ అంటే నిన్న మనం మాట్లాడుకున్నాం కదండి. కంపెనీ అంటే ఏంటిది, ఎవరైనా చెప్పండి. Guys, here company is nothing but association of some persons who form together to do an activity. Okay, and it should not be illegal, and their intention is not to close nearby. If it satisfy all the condition, we call it as a company. Now guys, please tell me anyone, what is the meaning of the word holding company? Holding company. ఏం లేదండి, హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఒకటి మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్ని కొని ఉండాలి, లేకపోతే మోర్ దెన్ 51% ఆఫ్ షేర్స్ ఉండాలి. ఓకే, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాము. ఈ టూ సినారియోస్ని అప్లై చేద్దాము. మనం టూ డిఫరెంట్ హోల్డింగ్ కంపెనీ అవ్వడానికి ఏదో ఒక కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి, రెండు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు ఇక్కడ రండి, మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్, వై, జెడ్ అని మూడు ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎస్ఏపి కొత్త స్టార్టప్ కంపెనీ. ఈ స్టార్టప్ కంపెనీలో మామూలుగా ఇంత పర్సంటేజ్ షేర్స్ ఉంటాయండి, 100% ఉంటాయి కదా. ఇదేం చేసింది, పబ్లిక్ ఇష్యూకి వెళ్దాము, ఎక్స్పాన్షన్కి వెళ్దాము అని చెప్పి తన దగ్గర ఉన్న 80% షేర్స్ని ఓకే పబ్లిక్కి అమ్మేసింది. ఆ పబ్లిక్ ఆఫర్ పెట్టినప్పుడు ఓకే 2 కంపెనీస్ ముందుకు వచ్చాయండి. ఆ 2 కంపెనీస్ ముందుకు వచ్చి ఆ 80% షేర్స్లో వై కంపెనీ అనేది
51% షేర్స్ ని కొనేసింది. బ్యాలెన్స్ వచ్చేసి ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉందండి? 29% కదా. 29% ని జెడ్ కొనేసింది. ఎక్స్కి ఎంత ఉంది ఇప్పుడు షేర్స్ పర్సంటేజ్? 20%. వైకి ఎంత ఉంది? 51%. జెడ్కి ఎంత ఉంది? 29%. సో మన ఈ కండిషన్లో సెకండ్ కేసుని అప్లై చేస్తున్నామండి. ఓకే, లేకపోతే మీరు ఒకటి చెప్పొచ్చు, మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్ ఫస్ట్ కేసుని అప్లై చేద్దాం. మనం ఎందుకంటే మోర్ దెన్ అన్నాము కానీ ఈక్వల్ టు అనలేదు కదా, అంతేనా? ఇక్కడండి. సో ఇక్కడ ఎక్స్ కంపెనీ మనం సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటాము. ఎక్స్ కంపెనీని ఓకే సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటాము. ఇంకా వై కంపెనీని హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటాము. ఓకే, జెడ్ మామూలు ఏది జెడ్ని ఏమంటామంటే షేర్ హోల్డర్ మాత్రమే అంటాము. ఏమంటాము? జస్ట్ షేర్ హోల్డర్. ఇప్పుడు వై ఏదైతే డెసిషన్స్ తీసుకుంటుందో ఆ డెసిషన్స్ వల్ల ఎక్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకంటే బోర్డ్ దీనికే రైట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. సో ఈ ఈవెన్చువల్గా పార్టిసిపేటింగ్ రైట్స్, ఓటింగ్ రైట్స్ అంతే, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ ఈవెన్ వీళ్ళ డెసిషన్స్ వల్లనే చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది వై ఆర్గనైజేషన్. ఇది ఒక సినారియో అనుకుందాం. ఇంకో సినారియో ఏంటిది? ముందుకు వచ్చి 39% షేర్స్ని కొనేసింది అండ్ జెడ్ వచ్చేసి 41% షేర్స్ కొన్నది. దీంట్లో మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్ ఏ ఆర్గనైజేషన్కి ఉందండి? జెడ్కి కదా. సో మనం ఫస్ట్ కేసు ఏంటిది? ద ఆర్గనైజేషన్ విచ్ హోల్డ్స్ మెజారిటీ ఆఫ్ షేర్స్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ హోల్డింగ్ కంపెనీ అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ జెడ్ అనేది హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఓకే, అండ్ వై అనేది జస్ట్ షేర్ హోల్డర్. Okay, is it clear regarding who is holding and who is subsidiary? Yes sir. ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి. హోల్డింగ్ కంపెనీ ఉంది, స్టేట్మెంట్ వినండి కొంచెం. ఈ స్టేట్మెంట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్? ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్ చెప్పండి. కెన్ ఏ సబ్సిడరీ కంపెనీ హ్యావ్ 100 హోల్డింగ్ కంపెనీస్? False. 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 Why it was false? Sir, it's a subsidiary company. Okay, now my other question. Can a holding company have 1000 subsidiary companies? Yes. Yes. So here in our scenario, what we discussed on topic called holding company. Okay, can I call it as organizational group? Because right now holding company X and Y.
So can I call it as group, organization group? I can call it, man. Okay. Here, holding company is nothing but organizational group. Okay, in SAP, we call holding company as, okay, we call organizational group as company. Okay, now what was the next thing we discussed? Subsidiary company. Subsidiary company అంటే ఏం లేదండి, ఆర్గనైజేషన్లో ఒక చిన్న యూనిట్, ఒక పార్ట్. మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే వన్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఆర్గనైజేషన్. గ్రూప్. ఓకే, ఎస్ఏపిలో వన్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్ ని ఏమంటామంటే కంపెనీ కోడ్ అంటాం. ఏమంటామండి? కంపెనీ కోడ్ అంటాం. కంపెనీ అంటే ఏంటిదండి? ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్. ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్ అంటే ఏం లేదు కానీ హోల్డింగ్ కంపెనీ. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ అంటే ఏం లేదండి, వన్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇన్ ద organizational group, which is nothing but subsidiary company. So my statement right now I'm asking, can a company code have 1000 companies? Can a company code have 100 companies? ఇక్కడండి హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే ఏం లేదండి, కంపెనీ అని అంటాం ఎస్ఏపిలో. అదే సబ్సిడరీ కంపెనీ వచ్చేసి మనం కంపెనీ కోడ్ అంటాం. కంపెనీ అంటే ఏం మాట్లాడుకున్నామంటే ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్ అనుకున్నాం. గ్రూప్. కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్ అనుకున్నాం. అవునా కాదా? ఇప్పుడు క్లియర్ అండి, హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే సబ్సిడరీ కంపెనీ అంటే. కంపెనీ అంటే కంపెనీ కోడ్ అంటే క్లారిటీ వచ్చిందా? కంపెనీ అంటే ఏంటిదండి? ఎవరైనా కంపెనీ అంటే ఏంటిది? It's a high majority of shares in company. అలా అనకూడదండి, ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్ అనే పదాన్ని వాడండి. మీకు ఒక క్లారిటీ రావడానికి హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ అనేవాడు 2 స్టేట్మెంట్స్ని తీసుకున్నాను మన ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లోని. కాకపోతే ఈవెన్ మనం పోస్ట్ చేసే ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎస్ఏపిలో, జర్నల్ ఎంట్రీస్ కూడా. సో ఆ టెర్మినాలజీస్నే వాడదాం మనం. అర్థమైందండి? కంపెనీ అంటే ఏమంటారు? నెక్స్ట్ మీరు అనాల్సింది ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్. కంపెనీ కోడ్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద యూనిట్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషనల్ గ్రూప్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్క సబ్సిడరీ కంపెనీకి ఒక్కొక్క కరెన్సీ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు ఒకడు ఉన్నారండి, మీరు ఇండియాలో ఒక ఆర్గనైజేషన్ని స్టార్ట్అప్ చేశారు, మళ్ళీ బాగా ప్రాఫిట్ వస్తుందని చెప్పి దీనికి అంటే దీనికి సంబంధించి ఇంకో ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి యూకేకి వెళ్ళి అక్కడ ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు. అక్కడ ఒక కంపెనీ కరెన్సీ, లోకల్ కరెన్సీ, మన దగ్గర ఒక లోకల్ కరెన్సీ సపరేట్ వాడతారా లేదా? అంటే ఒక్కొక్క కంపెనీ కోడ్కి ఒక్కొక్క కరెన్సీ ఉంటుంది కదా. కంపెనీ కోడ్ అంటే ఏమనుకున్నాం మనం? సబ్సిడరీ కంపెనీస్. అందుకే నేను ఇప్పుడు హోల్డింగ్ కంపెనీ, సబ్సిడరీ కంపెనీ అనే పదాలని నేను మర్చిపోతాను. హోల్డింగ్ కంపెనీ అనే ప్లేస్లో కంపెనీ మాత్రమే వాడతాను, సబ్సిడరీ కంపెనీ ప్లేస్లో కంపెనీ కోడ్ మాత్రమే వాడతాను. ఓకేనండి? ఓకే సార్. ఓకే, ఎవరైనా ఇది చదవండి.
కొంచెం లౌడ్గా ఎవరైనా ఒకరు చదవండి సార్. Company is an organizational financial unit where individual financial statements can be run according with appropriate commercial and legal requirements. Company has several types of local currencies where we can drive separate financial statements, that is profit and loss accounts and balance sheet. A company has several types of company codes, but it acts as a single unit for which financial statements are available. You నెక్స్ట్ can create a company using code. నెక్స్ట్ ఇంకోటి చదవండి. క్లారిటీగా స్టేట్మెంట్ ఇదే చదవాలా సార్? స్టేట్మెంట్ అర్థం చేసుకొని చదవండి. ఓకే Okay, sir. Company is an organizational financial unit where individual financial statement can be drawn according with appropriate commercial and legal requirements. Company has several types of local currencies where we can drive separate financial statement, that is profit and loss account and balance sheet. A company has several types of company codes, but it acts as a single unit for which financial statements are available. You can create a company using T codes OX15. థ్యాంక్ యూ. Okay. ఇది కూడా చదవండి కంపెనీ కోడ్ గురించి. Company code is an organizational unit and it is extremely important to derive individual financial statements like profit and loss account and balance sheet. You can create a company code using T code 0x02. OX02. Oh, sorry, sir. OX02. Okay. Okay, sir. Now, and some other guy, please read about the company code. Company code is an organizational unit and it is extremely important to drive individual financial statements like profit and loss account and balance sheet. You can create company code using P code OX02. ఓకే, ఈ రెండింటిని మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, ఎస్ఏపిలో ఎవరైతే క్లయింట్స్ పర్చేస్ చేస్తారో ఒక్కొక్క క్లయింట్కి ఒక్కొక్క నంబర్ ఉంటుందండి. ఓకే, ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఓకే ఇట్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ బై బేసిస్ టీమ్. నౌ ఇక్కడ మనం ఏదైనా కానీ కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా అయినా కానీ పోస్టింగ్స్ అయినా కానీ 2 టైప్స్గా చేయొచ్చండి. ఒకటి పాత్ అంటాము, ఇంకోటి ట్రాన్సాక్షనల్ కోడ్ అంటాము. ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనిస్తే ఈ ఎస్ఏపి ఈసీ యాసెస్ సెషన్లో ఎవరైతే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారో వాళ్ళని మనం ఎండ్ యూజర్స్ అంటాము. వాళ్ళకి కాన్ఫిగరేషన్ చేయడానికి అలౌ ఉండదు. మీరు FICO కన్సల్టెంట్స్ కాబట్టి మీరు చేయొచ్చు. ఇక్కడ మనకి టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని, రోల్ అవుట్ ప్రాజెక్ట్ అని, అప్గ్రేడేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని, ఓకే ఇలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మన ఆర్గనైజేషన్కి దానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్కి డిఫైన్ చేసి ఇక్కడ SAP రిఫరెన్స్ IMG మీద క్లిక్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. ఇక్కడ ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్కి వేరే వేరే ఓకే బేసిక్ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుందండి. ఇక్కడ మీరు ఒకటి గమనిస్తే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్కి సపరేట్ ఉంటుంది. ఓకే, మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా రావాలంటే ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ చూసారు కదా, డెఫినేషన్లోకి వెళ్తే ఫినాన్షియల్ అకౌంటింగ్కి ఓకే వేరే ఉంటుంది. అదే కంట్రోలింగ్కి సంబంధించిన
మాడ్యూల్కి వేరే ఉంటుంది, ఇంకా లాజిస్టిక్స్కి సంబంధించి వేరే ఉంటుంది, సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి వేరే ఉంటుంది. అలా మీరు చూసుకుంటే ఒక్కొక్క మాడ్యూల్కి ఒక్కొక్క ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనం ఇంకోటి మీకు ఒకటి చెప్పాము, ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ని పాత్ ద్వారా చేయొచ్చు, ఇంకోటి టీ కోడ్ ద్వారా చేయొచ్చు అని. మీకు టీ కోడ్ గురించి తెలియాలంటే, ఆ పర్టికులర్ పాత్కి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి తెలియాలంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద క్లిక్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ డిస్ప్లే కీలోకి వెళ్తే ఓకే ఐఎంజీ యాక్టివిటీలోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది కదా, లాస్ట్ 4 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కదండి, అదే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. డిఫైన్ కంపెనీకి వచ్చేసి ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఏమనుకున్నాం మనం, OX15. అదే కంపెనీ కోడ్కి వచ్చేసి OX02. సో మీకు ఒక సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి ఇలా పాత్ ద్వారా చేయొచ్చు, ఈ టీ కోడ్స్ని యూజ్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. కాకపోతే మా రికమెండేషన్ ఏంటిదంటే టీ కోడ్ ద్వారా వెళ్ళండి. ఓకే, ఎందుకంటే మీరు ఎండ్ యూజర్స్కి ట్రైన్ చేస్తారు కాబట్టి ఈ టీ కోడ్స్ అనేవి అవసరము. ఇప్పుడు మనం ఒక 2 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే పాత్ ద్వారా చేద్దాము. రేపు సెషన్ ఉండదండి, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఉంటుంది. అప్పటి నుంచి మనం టీ కోడ్స్ ద్వారా వెళ్ళిపోదాము. అంతే, ఒకసారి హెచ్ఆర్ గారితో మాట్లాడి మీ అందరికీ మేము టెక్నికల్ టీమ్తో ఒకసారి మాట్లాడి మీకు మేము సర్వర్స్ అవి కూడా ప్రొవైడ్ చేపిస్తాము. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది, డిఫైన్ కంపెనీ కదా, ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము. క్లాక్ సింబల్ని ఏమంటారంటే అండి ఎగ్జిక్యూట్ సింబల్ అంటాము. క్లాక్ సింబల్ని ఎగ్జిక్యూట్ సింబల్ అంటాము. ఇక్కడ ఈ పేపర్ ఫోల్ సింబల్ ప్లస్ స్పెడ్ సింబల్ ఉంది కదా, దేని మీద క్లిక్ చేస్తే అసలు దేనికి వాడతామో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. ఓకే, డిఫైన్ కంపెనీ, ఈ స్టెప్లో మీరు ఏం చేస్తారు, ఎందుకు చేయాలి ఓకే అనేవి ఇది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం డిఫైన్ కంపెనీకి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ కంపెనీని డిఫైన్ చేయడానికి 2 వేస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి న్యూ ఎంట్రీస్, ఇంకోటి కాపీ యాజ్ ఆప్షన్. న్యూ ఎంట్రీ, కాపీ యాజ్ ఆప్షన్. ఈ కాపీ యాజ్ ఆప్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ డేటాని కాపీ చేసుకోవడానికి, బట్ మనం కొత్తది క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఓకే విల్ గో విత్ న్యూ ఎంట్రీస్. ఈ కంపెనీని డిఫైన్ చేయడానికి మనం 6 ఆల్ఫా న్యూమరికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్తాము. ఎన్ని ఇస్తామండి, 6 ఆల్ఫా న్యూమరికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్తాము. ఇప్పుడు మనం ఒక వాకర్ టాయ్స్ అనే ఆర్గనైజేషన్ని స్టార్ట్ చేద్దాము. సో ఆ ఆర్గనైజేషన్కి నేను ఐడెంటిఫికేషన్ కింద WAL123 అని ఇస్తున్నాను. ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏంటిది, వాకర్ టాయ్స్. సో ఇక్కడ అడ్రస్కి వచ్చేసి స్ట్రీట్ సంజయ్ నగర్, పోస్ట్ బాక్స్ ఓకే ఏ అయినా 6 నేమ్ ఆఫ్ ద పోస్ట్ బాక్స్ గైస్ సేమ్ సంజయ్ నగర్ ఇస్తాను. పోస్టల్ కోడ్ వచ్చేసి 6 న్యూమరికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇవ్వాలి. సో నేను ఇప్పుడు 11, 22, 33 ఇస్తున్నాను. సిటీ వచ్చేసి బెంగళూరు. ఇక్కడ కంట్రీ ఉంది కదా, డ్రో బాక్స్ యూజ్ చేయాలి. మనకి ఎస్ఏపిలో ఇప్పుడు అరౌండ్ 255 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇది ప్రాక్టీస్ సర్వర్, ఇది ఫిక్స్ కాదు, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసే సర్వర్లో 255 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. మీ కంట్రీ ఎక్కడ అని ఎతకడానికి ఇక్కడ బైనాకులర్ సింబల్ ఉంది కదా,
దీన్నే మనం ఫైండ్ అంటాము. ఫైండ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మనకి కంట్రీ ఇండియా కావాలి కాబట్టి INDIA ఇండియా అని ఎంటర్ చేద్దాం. IN ఇండియాని తీసుకున్నారు కదా, దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి ఓకే అప్లై కాపీ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇండియా అనేది వచ్చింది. లాంగ్వేజ్కి వచ్చేసి డ్రాబాక్స్ మళ్ళీ యూజ్ చేద్దాం. ఓకే మనకి ఇంగ్లీష్ కావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది కదా, సెలెక్ట్ చేసుకొని మళ్ళీ కాపీ యాజ్ ఆప్షన్కి క్లిక్ చేద్దాం. కరెన్సీ వచ్చేసి మళ్ళీ డ్రాబాక్స్ చూస్ చేసి ఫైండ్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి మన కరెన్సీ ఏంటిదండి ఇండియాకి, ఇండియన్ రూపీ, అదే ఎంటర్ చేద్దాం. ఓకే డబుల్ క్లిక్ చేయండి. ఇది కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా కాబట్టి మనం ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఓకే ఇక్కడ చూస్తే ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి డూప్లికేషన్ విల్ నాట్ పాసిబుల్ అంటుంది. సో ఈ సర్వర్లో వేరే కంపెనీ కూడా మనం క్రియేట్ చేద్దాము. 1 2 3 ఉంది అంటున్నాడు కాబట్టి 2 3 4 చెక్ చేద్దాము. ఓకే 2 3 4 లేదు. ఇక్కడ ప్రింటర్ లైక్ సింబల్ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమో సేవ్ సింబల్ అంటాము. ఇది కాన్ఫిగరేషనల్ డేటా కాబట్టి మనం ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ని క్రియేట్ చేద్దాము. మనం ఇప్పుడు ఏం చేసాము, ఓకే డిఫైన్ కంపెనీ, ఐడెంటిఫికేషన్కి ఏమి ఇచ్చాము, WAL234. Just click enter. Now click on continue. You can see data was saved. ఇప్పుడు బ్యాక్వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ఈ పొజిషన్ మీద క్లిక్ చేసి మన ఆర్గనైజేషన్ ఈ సర్వర్లో అసలు ఎక్కడుందో మనం క్రియేట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఇప్పుడు చేయలేదని ఫీల్ అయ్యి ఎప్పుడో చేసామనుకొని చెక్ చేద్దాం. WAL234. జస్ట్ క్లిక్ 234. కంటిన్యూ. ఇదే మన ఆర్గనైజేషన్. ఓకే వాకర్ ట్వైస్. ఓకే కంపెనీ కోడ్ గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో చూద్దాము. ఎవరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? No doubt. No doubt, sir. No doubt. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Okay, sir. Yes, sir. ఓకే